Okay, thank you, folks, and we're very pleased today to be. This one echoes more than the small room we're usually in. We're very pleased to have the minister here today with us. We are considering the estimates for the minister's department, and as I understand it, minister will have some comments, and there will certainly be questions. You can imagine there'll be a few. And then at a later date, I understand you'll be leaving and your staff will be remaining to provide further information as necessary. Am I pretty well correct on that? Is that your assumption? So, Minister Blaney, thank you for joining us, and we are underway, and we are here to pursue the Standing Order 81.5 Supplementary Estimate C for 2011 and 2012. Referred to Veterans Affairs Committee was referred Tuesday, February 28th. And also, pursuant to Standing Order 81.4, main estimates 2012-2013 votes 1, 5, and 10 under Veterans Affairs referred to the committee on Tuesday, February 28, 2012. So we're on the record. That's why we're here. Welcome, Minister Blaney. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci de votre accueil et je tiens à saluer les membres du Comité des anciens vétérans. Je voudrais, dans un premier lieu, vous présenter les deux personnes qui m'accompagnent. À ma gauche, la sous-ministre aux anciens combattants, Madame Susan Tyning, et à ma droite, Monsieur James Gilbert, qui est sous-ministre adjoint aux politiques, communication et à la commémoration. Monsieur le Président, je pourrais faire une allocution très brève et vous dire qu'en fin de compte, j'ai besoin de milliards de dollars pour les vétérans, mais vous êtes en droit de savoir pourquoi, et c'est la raison pour laquelle j'ai préparé une allocution qui portera essentiellement sur 2 points cet après-midi. La première est les fonds nécessaires pour moi pour compléter l'année, c'est-à-dire le budget supplémentaire C, et également je vais solliciter, bien sûr, l'appui des membres du comité pour le budget de base de l'année prochaine, ou celle de 2012-2013, en fait, qui va débuter au 1er avril. Mr. Speaker, I want to state clearly from the very beginning that our government is maintaining benefits to veterans. And we are also making great strides in our efforts to ensure these brave men and women, and some are with us today, and this makes this meeting even more meaningful, receive the hassle-free services they ask for and that they deserve. My department's priority is to provide services and benefits that are tailored to the needs of veterans and their families, while ensuring that all Canadians remember their achievements and sacrifices. The 2012-2013 main estimates provide Veterans Affairs Canada with nearly $3.6 billion, an increase of $44.8 million, which is 1.3% when compared to the main estimates of last year, which was 2011-2012. Nous déployons tous les efforts nécessaires pour moderniser et mettre à jour nos activités dans le but de maintenir un équilibre entre la prestation des services pour les anciens combattants et bien sûr pour les combattants de l'ère moderne, que ce soit ceux qui ont servi en Corée, dans les Balkans, en Bosnie, en Afghanistan ou bien sûr lors de la Seconde Guerre mondiale. To this end, we work closely with a variety of veterans groups so that they can help us balance our response and actions as we address the demographic shift within Canada's veterans community. Il y a quelques semaines à Winnipeg, Monsieur le Président, j'ai annoncé l'initiative Cutting Red Tape, réduire la paperasse. Ce plan d'action réduira les formalités administratives pour les anciens combattants et les vétérans et leur fournira les soins qu'ils méritent. Un des éléments majeurs de cette annonce est l'initiative du langage clair et simple. As I said during the announcement, much of what is needed to make these improvements simply involves returning to the basics and overhauling how this department works. With that in mind, we are putting in place updated and more efficient technology to make bureaucratic delays a thing of the past. We are making our programs and policies more relevant, providing greater electronic access to benefits and services, offering professional service from employees who understand the military experience,
and creating seamless transition to civilian life from military. And this is to be done in communicating in plain language. Last year, Mr. Speaker, we proceeded 41,000 letters. It was mainly disability benefit applications from veterans. For each of these single applications, a letter was written and sent out advising the veteran of the decision. We've heard from the veterans. We've heard from the ombudsman of the veterans, and these letters are too complex and need to be written in clearer and plainer language. Comme vous le savez, Monsieur le Président, nous émettons près de 41 000 lettres par année pour des demandes d'invalidité aux vétérans. Au cours des dernières années, il y a eu des améliorations dans la façon dont nous rédigeons ces lettres. Mais ce n'est pas suffisant et l'Ombudsman nous a demandé d'aller plus loin. C'est la raison pour laquelle, au moment où on se parle, les vétérans reçoivent une lettre maintenant qui est beaucoup plus claire et qui est fragmentée avec les éléments. Quelle est la requête du vétéran? Quelle est la réponse? Quelles sont les évidences? Quelles sont les preuves sur lesquelles nous nous sommes appuyés? Quelles sont les références? Et quels sont les moyens pour le vétéran d'aller de l'avant? We have heard from veterans and we have acted upon these recommendations. These letters are easier to read and understand, and we are also making direct contact with the many veterans who have recently received them to ask their feedback. As well, better training for employees and better technology will ensure letters are processed faster and meet the accepted standards of plain language. We have a new brochure to explain the services and benefits to veterans, and not only to veterans. It provides an overview of the department. And we are modernizing the tools our employees are using to help the veterans. This is the benefit browser that allows employees to quickly access information on the programs and services most relevant to the veterans they are serving. It's a rolling out and a similar online tool. We expect that will be available for veterans once we have made it more user-friendly. And veterans can see a difference. In the past year, we have reduced the amount of time it takes to deliver decisions to veterans regarding their disability benefits, a fact reflected by the increased funding requested to the supplementary estimates. On a amélioré les temps de réponse, Monsieur le Président, dans nos centres d'appel nationaux. Et bien sûr, les vétérans peuvent maintenant bénéficier du mécanisme de dépôt direct pour recevoir leur argent plus rapidement. Il y a plusieurs autres initiatives qu'on a annoncées, Monsieur le Président. Évidemment, au cours de la dernière année, la plus importante, il s'agit de celle des améliorations à la nouvelle Charte des anciens combattants. Et c'est la raison pour laquelle je suis ici, notamment pour l'estimer C, c'est que la demande pour ces nouvelles mesures est très forte. On estime que au cours des 5 prochaines années, c'est 4 000 vétérans qui vont bénéficier de cette mesure-là. C'est un investissement additionnel de 189 millions de dollars. Et comme vous le savez, comme département, on doit indiquer au Conseil du Trésor quelles sont à long terme nos prévisions budgétaires. Et on parle d'un investissement de l'ordre de 2 milliards de dollars sur la durée de vie du programme, donc des améliorations à la nouvelle Charte des anciens combattants. With these enhancements, we are ensuring that our veterans and Canadian Forces members, especially modern vets, have the right care at the right time and for as long as they need it. In January, Prime Minister Stephen Harper announced funding for the Helmet to Hard Hats program. Le programme du régiment au bâtiment, Monsieur le Président, il a été lancé en partenariat. C'est particulièrement intéressant avec les syndicats, avec le gouvernement, dans ce cas-là, provincial de l'Ontario, et avec des ressources du secteur privé, afin d'offrir aux vétérans des possibilités dans l'industrie de la construction. Notamment, dans ce cas-là, c'est l'entreprise TransCanada qui a accepté de mettre des fonds avec le gouvernement. Donc, c'est une forme de partenariat public-privé pour le bénéfice des anciens combattants. Et je dois vous dire que ce programme-là, à date, nous donne une très bonne réponse. Approximately 4,000 Canadian Forces members make the transition to civilian life each year. Over the course of their careers, many have developed highly transferable skills as craftsmen, engineers, welders, just to name a few. Others have administrative leadership, project management, or planning experience, all skills that could be put to work at one of Canada's 260,000 construction sector firms.
through the Helmet to Hard Hats program. The uptake is good, Mr. Speaker, and we are building on the success to make it more wide and reach out other part of the country. And at this point in time, Mr. Speaker, I want to thank the member for the work you did on the commemoration report. I've taken note of your recommendation, and I will be replying in the near future, especially as we are to enter the centennial of the First World War. It is key that we get ready for this big meeting. Actually, in a much shorter window opportunity, on April 9, we will mark the 95th anniversary of the Battle of Vimy Ridge in Canada and in France. For the second year in a row, over 500 cadets will hold a